And we're distributing an English translation of his speech as well. Can I speak? Yeah? Okay. Let me speak German, ladies and gentlemen. Vor allem herzlichen Dank, Herr Donfried, und herzlichen Dank für Ihre Einführung. Herzlichen Dank für die Anwesenden, die heute da sind. Es freut mich sehr, dass Sie Interesse gezeigt hatten. Wenn Sie mir gestatten, möchte ich am Anfang ein paar Worte sagen. Und selbstverständlich möchte ich mich bei Herrn Donfried recht herzlich bedanken für diese Veranstaltung. Das war wirklich sehr wichtig für uns. Sie wissen, dass wir zurzeit hier die ETB haben, ETB in Berlin. Das ist die größte Veranstaltung im Bereich des Tourismus, und es freut mich sehr, dass wir hier zahlreiche unserer Landsleute haben. Und für uns ist sehr wichtig, dass wir heute die Möglichkeiten und Potenzial im Bereich des Tourismus unseres Landes präsentieren können. Und wir haben wirklich ein großes Potenzial im Bereich des Tourismus. Zentralasien, Kyrgyzstan, das ist in der letzten Zeit auch sehr populär in der Weltgemeinschaft während der bekannten Ereignisse. Aber sehr wichtig, dass unsere Region auch ein großes Potenzial, was Tourismus anbetrifft, hat. Und das möchten wir gerne heute zeigen. Und ich möchte nicht so viel Zeit für mich nehmen. Was ich in meinem Grußwort sagen möchte, haben wir auch in der englischen Version. Das haben Sie. Darum möchte ich, dass heute mehr unsere Landsleute sprechen werden. Und wenn ich das richtig verstehe, möchten wir heute am Anfang einen Film zeigen. Das ist sehr wichtig für uns, damit Sie eine kleine Vorstellung über unser Land bekommen. Dann möchte ich gerne unsere Landsleute, die auf der ETB teilnehmen, dass sie auch als Tourismusveranstalter, als die Personen, die in diesem Bereich in unserem Land schon seit vielen Jahren sehr erfolgreich aktiv sind, dass sie auch eine kleine Präsentation über die Möglichkeiten in diesem Bereich über unser Land sagen. Und darum möchte ich, wenn Sie mir gestatten, wie machen wir, Herrn Donfried, dass ich jetzt schon meine Landsleute vorstelle, dass sie da sitzen, oder zuerst sehen wir uns den Film an. Mein Vorschlag wäre, zuerst sehen wir uns den Film an, und dann möchte ich gerne unsere Landsleute Reihenfolge vorstellen, und sie werden dann Reihenfolge auch die Präsentation machen. Okay? Nochmals recht herzlichen Dank. Herzlich willkommen in Kirgisistan und nochmals herzlichen Dank für Ihr Interesse. Einführung in unser Land. Herzlichen Dank. Ich habe selbst das auch bewundert, obwohl ich auch der Kyrgyzer bin. Und jetzt gestatten Sie mir das Wort dem Herrn Daniel Kazakov. Er ist der Präsident der Assoziation der Tourismusverbände der Kirgisischen Republik. Er ist schon viele Jahre in diesem Bereich aktiv und erfolgreich tätig. Und ich möchte gerne, dass er auch ein paar Worte über touristisches Potenzial der Kirgisischen Republik sagt. Bitte schön. Kommen Sie. Just for the English translation, this is the president of the Kyrgyz Tourism Association. Welcome. First of all, во-первых, хотел всех поблагодарить присутствующих за
то, что они пришли принять участие в презентации нашей страны. First of all, I would like to thank all of you who came today for the presentation of our country. Господину послу за прекрасное представление. За Special thanks to our ambassador for these excellent words. Что хочется мне сказать, что туризм в Кыргызстане это только начинающий новый вид деятельности, который только начинает набирать свои обороты. I would like to say that tourism in Kyrgyzstan is actually a new type of activity which needs to be elaborated and developed. Мне бы хотелось сказать, что наша ассоциация именно ставит целью, прежде всего, развитие этого нового вида деятельности. The association that I present has goals to develop this new activity. Производить новые туристические продукты. To offer new touristic products. Обязательно это улучшение сервиса и обслуживания. This includes improving the quality of services. Но и также отстаивать свои интересы именно в правительстве и также работать с международными организациями. And of course our goals are to protect the interests of our association in the government of Kyrgyzstan and in the international arena. Я думаю, что мне говорить, может быть, не стоит слишком много, потому что будет сейчас еще дополнительная презентация, на которую более подробно узнаете еще о нашей замечательной стране. In this way, I would like to finish my speech because we have prepared a special presentation that will follow. Как говорится, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. We have a say that it is better to see once than to hear 100 times. Я вас всех приглашаю посетить нашу страну. Я думаю, что получите огромное удовольствие и много узнаете нового для себя, для своих близких. I would like to invite you to visit our country, and I'm sure you will enjoy this country. Спасибо. Thank you. Thank you. Ja, ich bedanke mich herzlich für diese ganz kurze Einführung. Das finde ich ganz gut aus einzigem Grund. Ich bin der Meinung, dass wir mehr Zeit für die Fragen stellen haben müssen. Und darum werden wir später dann die Gelegenheit haben, glaube ich, wenn Sie Fragen haben werden, dann werden wir gerne, und alle, die heute auf der Bühne sind, dann stehen Sie gerne Ihnen zur Verfügung. Jetzt möchte ich, meine sehr geehrten Damen und Herren, mit besonderer Freude seit langem meinen guten Freund und einen guten Bekannten, der auch in diesem Bereich sehr aktiv ist. Er ist nicht nur der Präsident auch einer der erfolgreichen Tourismusorganisationen, die Kyrgyz Konzept heißt. Er ist auch Minister AD. Er war ehemaliger Minister für die wirtschaftliche Regulierung der Kirgisischen Republik. Er ist hier schon vielmal gewesen. Und ich möchte nur sagen, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass wir schon viele Jahre auf der ETB vertreten sind. Das ist dank der Unterstützung der deutschen Regierung, dank des Herrn Max Haberstroh. Ich möchte das wirklich betonen. Er hat vieles getan für die Entwicklung dieses Bereiches in unserem Lande. Er war viele Jahre als SIM-Experte, war er in Kirgisistan erfolgreich tätig. Und wir hatten in Kirgisistan mit der Unterstützung des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung konkrete Projekte in diesem Bereich realisiert. Und er als langjähriger Experte war erfolgreich bei uns tätig. I think that this way would be better because we have a number of presentations, and after this presentation we'll have opportunity to get some questions from the auditorium that we can answer. And my particular pleasure is to introduce to you Mr. Emil Umitaliyev, who is the profound person in the sphere of tourism, who was actually working also as the Minister for Economic Regulation.
Actually, I would like to say that Kyrgyzstan is present in ITB for many years with the assistance of GEZ, and we have a very nice friend of Kyrgyzstan, whose name is Max Haberstraw, and we have actually started this presence of Kyrgyzstan on the ITB fair with him, and we have had a number of projects which were financed by the Ministry of Economic Cooperation of Germany. Herr Umetalif, bitte schön. Mr. Umetalif. Hello, everybody. Dear colleagues, friends, I have been Minister of Economic Regulation of the Kyrgyz Republic for 8 months, from April to December 2011. It has been hard to work with those who favor increased regulation and protectionism in the economy. In spite of this stiff resistance, the situation is changing. And increasingly, liberalism and free markets have more followers in the government and society. This is to a large extent because the Kyrgyz Republic has the most liberal political and economic system in the Central Asian region. These freedom-loving gens of Kyrgyz yearn for liberty, which has enabled the people to topple 2 authoritarian presidents in the past 5 years. Other than overthrowing presidents, still there is much to be done. We should work hard to strengthen the rule of law, introduce good governance, simplify taxation, and liberalize trade. Democrats in Kyrgyzstan do pay much attention on implementing these reforms because they are only ways to develop the country. People in Central Asia deserve free market and democracy, whatever their ruling powers say. The Kyrgyz Republic already enjoys this freedom to some extent. Somewhat less in Kazakhstan. There is still very much to be done in Uzbekistan, Tajikistan, and Turkmenistan. Yes, we are experimenting with the parliamentary democracy that none of the other Central Asian nations has ever thought of. After 2 unsuccessful presidential republics, we became sure that parliamentary democracy is the best way to ensure freedom and civil rights. Surely, in this case, European parliamentary governance is our benchmark. We, the Kyrgyz, understand that we can be a leader in promoting free market and democracy in the region, and we have to share this experience. The Kyrgyz parliamentary democracy can also be a flagship case for all other Central Asian nations. With our joint efforts, with you of course, I believe someday we can see Central Asia as a region of freedom, prosperity, and peace. I can name 3 most needed experiences and knowledge the Kyrgyz and our neighbors in Central Asia would need from European friends. First, supporting institutions to study and promote free market and democracy in Kyrgyzstan and in the region. Second, improving the electoral system and introducing e-government. Third, opening up European markets to Central Asia's goods and visitors. Dear colleagues, thank you very much for your attention, for your coming to this event, and we look forward to working with you. And I really hope we can bring changes in Central Asia together. Thank you very much. Danke.
Danke, Herr Umataliv. Ich bedanke mich herzlich, dass Sie auch ein paar Worte über die jetzige Lage, über die politische Situation in unserem Land gesagt haben. Das ist wirklich sehr wichtig. Ich möchte ein paar Worte über die kirgisisch-deutsche Beziehungen sagen. In dieser Hinsicht, ich möchte sagen, dass, wie Herr Umataliv eben gesagt hat, wir haben in Kirgisistan seit vorigem Jahr haben wir eine parlamentarische Demokratie. Sie wissen, dass parlamentarische Demokratie ganz effizient hier in Deutschland sehr gut funktioniert. Darum möchten wir mit unseren deutschen Partnern konkrete Projekte in dieser Hinsicht realisieren, möchten wir gerne mit politischen Stiftungen und auf aller Ebene möchten wir gerne weiter die Zusammenarbeit vertiefen. Und wir haben in dieser Hinsicht eine große Sympathie und Bereitschaft zur Unterstützung der jetzigen demokratischen Prozesse in unserem Lande von der deutschen Regierung. Dafür sind wir sehr dankbar. I would like to use this opportunity to offer you a few comments with regard to the Kyrgyz-German relations. You know that we have since recently introduced the parliamentary system in our country, and in this view we enjoy very strong support from the German government, which is indeed willing to provide our side assistance in developing institutions of parliamentary elections. In this regard, we will work closely with governmental institutions in the German Republic, but also with some foundations, and we have already started this activity. Danke. Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt möchten wir auch, dass unsere Dame aus Kirgisistan, sie heißt Frau Jelena Kalaschnikova, sie ist Leiterin eines Tourismusverbandes, die Aksai Travel heißt. Und ich möchte gerne, dass Sie auch über unsere touristische Möglichkeit ein paar Worte sagen. Distinguished ladies and gentlemen, and now I would like to offer the floor to our lady Elena Kalashnikova, who is actually the head of Kyrgyz touristic organization Aksai Travel, which will present us a small piece of information about Kyrgyzstan. So, ladies and gentlemen, I will be very short as we don't have so much time. And after my presentation, if you have any questions, please, you are welcome. Just ask me. I would like to start with the presentation of my country, Kyrgyzstan. As it was said, it is in the heart of Central Asia. It has borders with Tajikistan, Uzbekistan, Kazakhstan, and China. Here on this map, you can see the country very well. Our main treasure is, of course, the mountains, Tian Shan and Pamir mountains, situated in our country. More than 90% of our territory is mountainous, lies above 1,500 meters above sea level. That's considered to be mountainous. And, of course, the lake, Isiku Lake, is the... Isiku Lake is the second largest high mountainous lake in the world. And we invite everybody to visit it because it is called Pearl of Tian Shan. It's just a big, huge cup of water filled with thank you, but big cup filled with mineral water that is very, very good for the health of the people. The lake came from volcanic activities, and it is warmed up by some warm springs from the bottom. That's why it is called Isiku, that means warm lake. Also, as it was said, the mountains are our treasure. For example, Peak Kantengri, but I would like to mention other peaks as well. Our touristic agencies put every year basic camps near Peak Lenin, that is in Pamir Mountains, in South Inilche Glacier, to reach
peak category and peak Pobeda or peak victory. The base camps are open about 2-3 months a year, usually in summer, and they are open not only for the alpinists but also for those who would like just to go there and have a look at these great mountains. How we do this? You just come to our country, take a helicopter flight, and entering the base camp, you have chance to walk around, to hike, to trek, to take pictures, and see one of the largest glaciers in the world as well, South Inilchik. I would like to present you my country as not only the country where we have pure, wild, untouched nature, but also the country where the traditions of the nomads and the Silk Road culture come together. This good combination makes our country very specific. It is not as any other country from our neighborhood. Here you can see both the nature and culture coming together. And experience, they are really unforgettable. Being a manager and a guide myself, I can tell you that most of the tourists come back second time because they just fall in love with the country. The country is rich not only in culture, like the nomads and Silk Road, but also the nature. I would like to mention especially the flora and the fauna. Maybe you have heard about the snow leopards that are now are endangered already, but in our country they still live, they still exist, and for example, one of the habitats of these animals is the Alarcha Natural Park. Around the Isiku Lake, if people come to visit it, it doesn't mean that they just staying on the sandy beaches enjoying the sun. They can also do active tourism. They can go out to visit different gorges because the lake lies surrounded by mountains. As you can see here, for example, Terskeye Lato, the snow-capped mountains on the background. And we offer treks and hiking as well as horseback riding tours and mountain biking into these gorges. It can be the duration and the level of difficulty very different. As I said, we are very cultural people. The nomadic life is still alive in our country. When people start their treks or hikes, they will go and just suddenly from nowhere they can meet a shepherd who is living with his family in a yurt, still like they used to do it 100 years ago. And this means that it's not an actor like in theater. This is real life. You can meet them, you can talk to them, maybe not in English, not everybody speaks, but you really can touch this culture and feel how they live. Unfortunately, as I said, we don't have so much time, and many things will be unsaid. But to finish my speech, I would like to say one more thing that is quite important to my mind. Kyrgyzstan is a country of legends, and I will tell you one of the oldest legends. When in the very beginning of the world, the God was dividing the lands to different people, there was a big line of the representatives, and Kyrgyz person was standing there too. But he was somewhere at the very end, and he saw that there were a lot of people before him, and he decided to go and have a look how his sheep and horses, the herds, were doing, because they were grazing not very far from. When he came back, it was already over. He comes to God and says, "Hey, where is my piece of land? I need also something." Some place to live. The God said, "Sorry, everything was divided. You were not there." Then the Kyrgyz person says, "I need nothing, just a small piece of area where my sheep and horses can graze in summer. Nothing very particular." Then God says, "Okay, I have a piece of land for you. Actually, I was planning to keep it for myself." So welcome to Kyrgyzstan, the country where even the God does his vacations. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Das war wirklich eine sehr interessante Präsentation.
Und ich bin sehr dankbar. Ich möchte sagen, dass diese Dame, sie ist wirklich Mitarbeiterin dieser Organisation Achside Travel und vertritt Frau Jelena Kalaschnikow. Und darum können wir das als Präsentation von Jelena Kalaschnikow betrachten. Okay? Dear ladies and gentlemen, it was indeed very interesting presentation. This lady actually is working, Olga is her name, is working for this Aksai Travel organization, and we can actually regard this presentation as made by Mrs. Kalashnikov. Also bevor Sie Fragen stellen werden, möchte ich zum Schluss Folgendes sagen. Kirgisistan ist wirklich ein sehr interessantes Land für die Europäer und für die Deutschen, weil das ganz andere Welt ist. Das ist Orient, das sind Berge und das ist wirklich einmalige Schönheit der Natur. Before we proceed to eventual questions, I would like to say that this land is of particular interest for Europeans and for Germans, because this is another world and it is an Orient country with a different culture. Und diejenigen, die wirklich Ruhe, die ganz andere Welt und die Orient, Nomadismus, all das hautnah erleben möchte, dann sie heißen wirklich herzlich willkommen in Kirgisistan. And those who would like to enjoy quiet place and Orient and nomadic atmosphere, we welcome you to visit Kyrgyzstan. Und derjenige, der einmal unser Land besucht, wird immer einen Wunsch haben, das nochmal zu besuchen. Das sind nicht meine Worte, das sind die Worte vom langjährigen Mitglied des Deutschen Bundestages, Herr Silav, der auch vieles für die Vertiefung der deutsch-kirgisischen Beziehungen, der Zusammenarbeit auch getan hat. Herzlichen Dank. Those who have visited our country once, they always have a desire to come back again, and this is not something that I am telling you this. I am actually quoting the words of the deputy of German Bundestag for many years, Horst Silav, who is actually the friend of our country and who has contributed a lot in the development of the Kyrgyz-German relations. Und wenn Sie Fragen haben, ja, dann stehen alle diese Leute und nicht nur die auf der Bühne sind, die auch in der ersten Reihe sind, sie werden gerne Ihre Fragen beantworten. In case you have any questions, we all are at your disposal, and not only us, but also those who are sitting in the first line or in this hall. Okay, so who would like to ask the first question or comment? Feel free. Yes, okay. And if you could please stand and introduce yourself as well, that would be great. Well, thank you so much for your really good presentation and introduction to us of your country, Kyrgyzstan. Well, my name is Martin Tenerov. I'm from Bulgaria. I'm a student of international relations. My question is brief, and I think it's what kind of relations are established with the European Union and concretely with Germany? And it's some type of aid, if it's economical aid or technical assistance? Just this. Thank you so much. Danke für Ihre wunderschöne Frage. Thank you for your nice question. Ich möchte ganz kurz und bündig antworten. I would like to provide you a very short answer. Deutschland ist für uns, für Kirgisistan, ein wichtigster Gesprächspartner in der Europäischen Union. Germany is for us, in fact, the most important partner in negotiations within the European Union.
Sehr wichtige Zusammenarbeit läuft im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit, das heißt im Rahmen der Entwicklungspolitik. Darum ist in diesem Zusammenhang unser wichtigster Ansprechpartner ist Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. The most important part of our cooperation with Germany is lying in the sphere of economic development, and in this regard the counterpartner from the German side is the Federal Ministry for Economic Development In einer Woche, and Cooperation. In einer Woche finden in Bischkek die Regierungskonsultationen für die finanzielle und technische Zusammenarbeit und dort werden konkrete Projekte für die kommenden Jahre besprochen werden. In the coming week, we plan to organize in Bishkek the consultations between the governments of our two countries, where we will discuss our concrete projects for the next 2 years. In den bilateralen Beziehungen mit der Bundesrepublik Deutschland haben wir verschiedene Regierungskommissionen für die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, die sehr erfolgreich ihre Sitzungen bald in Bischkek, bald in Deutschland organisieren. Und das ist ein gutes Instrument für die weitere Vertiefung der bilateralen, gegenseitig vorteilhaften Zusammenarbeit in allen Bereichen, die für beide Parteien sehr wichtig und nützlich sind. Within the mechanisms of cooperation between our countries and within this mechanism of consultations between the governments, we have a number of commissions, bilateral commissions, and each commission is responsible for concrete spheres, and this cooperation is indeed very successful and is aimed at concrete projects. Und was die Zusammenarbeit mit der Europäischen Union anbetrifft, es wurde im Juli 2007, das wurde in Berlin, und das heißt auch anders gesagt Berliner Prozess, es wurde im Rahmen der Europäischen Union eine Strategie der Zusammenarbeit mit Zentralasien verabschiedet worden ist, in Anwesenheit der Außenminister jeweiliger zentralasiatischen Staaten hier in Berlin, und unsere Zusammenarbeit mit der Europäischen Union laufen aufgrund dieser Strategie der Europäischen Union für Zentralasien. When it comes to the relations between Kyrgyzstan and EU, in fact, in the year 2007, by the leadership of Germany here in Berlin, a strategy has been signed. The name of strategy is the EU Strategy for Central Asian Countries, and this strategy has been signed by the presence of the foreign ministers of all 5 Central Asian countries and the foreign minister of Germany. Und was die Richtlinien der Zusammenarbeit und was für uns sehr wichtig wäre, die Schwerpunkte, die hat schon mein Kollege und Freund Herr Umitali schon in seiner Einführung, in seiner Präsentation schon gesagt. Für uns sehr wichtig, dass wir diese Zusammenarbeit auch weiter vertiefen, und für uns sehr wichtig die Unterstützung der Deutschen und der Partner im Rahmen der Europäischen Union für die weitere Verwirklichung dieser Prozesse, die wir in unserem Land haben. Actually, my colleague, Mr. Emil Umitaliyev, has already mentioned the particular direction of the cooperation between Kyrgyzstan and European Union, and for us it is very important to gain support from the European Union for those reforms and activities we actually are doing in our country. Dankeschön. Thank you so much. As example, I would say about 2 foundations. If you know Friedrich Naumann Foundation and Ebert Foundation, they are actively helping to our civil society, educational and market-oriented institutions in the Kyrgyz Republic. For example, Friedrich Naumann Foundation helps for the
new Central Asia Free Market Institute, which established by young generation as your age, young generation of Kyrgyz most liberal economists, and they are very actively, they are involved more than thousands young people from all Central Asia, and they organized some new type of high-tech and free camps and other new training and other new conferences and meetings in Central Asia. And they are working very actively, even with government, for the preparing new laws and new rules, especially in economy. Additional questions or comments? Yeah, okay. You could please stand and introduce yourself. Guten Tag, ich bin Elisa Mandieva, ich komme eigentlich selber aus Kirgisistan. Meine Frage wäre an unseren Herrn Botschafter Tolendy Makeev. Also ich weiß nicht wie ihr, ich hatte nie Möglichkeit, also ich musste nicht unbedingt ein Visa gebraucht, zum Beispiel nach Kirgisistan zu fahren. Aber ich habe sehr viele Freunde, die gerne in diesem Sommer nach Kirgisistan möchten. Und sie fragen, wo kann man Visa bekommen? Wie lange braucht man, um eine Visa zu bekommen? Und die letzte Frage wäre, ob es auch das in Kirgisistan vor Ort bekommen könnte. My name is Elisa. I am actually Kyrgyz, and the question I would like to ask from the Kyrgyz ambassador, actually I have a lot of friends who would like to visit Kyrgyzstan this summer, and they ask me how they can obtain visa. Is it possible to obtain the visa in Germany, or is it also possible to get the visa by arrival to Kyrgyz airport? Also, wir haben die Konsularabteilung in Berlin, in der Botschaft in Berlin. Wir haben auch unser Konsulat in Frankfurt am Main und wir haben auch Außenstelle der Botschaft in Bonn. Actually, we have 3 consular sections within the Germany, which are located in Berlin, Frankfurt am Main and Bonn. Und man kann Visum sehr leicht beantragen und in kurzer Zeit bekommen, was Tourismusvisa anbetrifft. Actually, the procedure for obtaining tourist visa is very easy and uncomplicated. Selbstverständlich gibt es ein Antragformular, wenn Sie das ausfüllen, und man kann nicht nur, sehr wichtig, ich möchte das auch betonen, Sie brauchen es nicht persönlich kommen. Sie können das per Post schicken, all diese Unterlagen, und in der Regel dauert die Bearbeitungsfrist etwa eine Woche. In einer Woche, maximal in 10 Tagen, bekommen Sie ein Einreisevisum, das heißt wirklich Tourismusvisa. The first formality is to fill out the visa form, and one advantage that I would like to introduce specifically is that you can apply for a visa by sending the visa form and other papers by post, so your personal presence is not needed. And the period within you can take the visa is actually 1 week or maximum 10 days for tourist visa. Und diejenigen, die schon wirklich nach dem Ankunft in Bischkek oder in Kirgisistan ein Visum beantragen möchten, ja, Sie können das auch dort tun, wenn Sie im Flughafen Manas bei Bischkek landen, dann kann man auch dort ein Tourismusvisa am Flughafen bekommen, und darum benutzen diese Gelegenheit sehr gerne viele Touristen, nicht nur aus Deutschland, sondern aus anderen ausländischen Ländern. Another option is to obtain the visa by arrival to airport. In that case, you have to land in the Kyrgyz airport Manas, and actually this is an option which is used by Germans and also other European visitors of our country. Danke.
Well, allow me to take this opportunity to express my gratitude to, first of all, Your Excellency, Ambassador Makeev, as well as the entire staff of the Embassy of Kyrgyzstan, as well as the delegation here from the ITB. It was an honor and a pleasure to learn more about your country, and we very much are grateful to you for the presentation. So thank you very much. Thank you. Danke auch Ihnen.